Hello everyone. So in the last class we discussed about the operation of power diode and its applications. Okay. So in today's class we are going to know what are the features of power diode. So these are the features of power diode, in which first one is it as we know, it conducts only in the forward bias condition, and also it blocks all the current flowing in the reverse direction. So as we know, the general purpose diodes have a high reverse recovery time of about 25 microseconds, whereas the high speed diodes, or what we call the fast recovery diodes, have the reverse recovery time of less than 5 microseconds, and the Schottky diodes have high switching frequency because there is no PN junction in a Schottky diodes. Okay. So next we move on to the power BJT. So here BJT stands for bipolar junction transistor. So this is the image of the BJT here. So there are two terminals here. So totally, as we know, it is a 3-terminal device, but it shows only 3 terminals. That notch indicates that one is emitter and another one is base, and this one, the back side of the notches, that is the plate, indicates that it is a collector terminal. Okay. So these are the symbols of power BJT. So there are two types of BJTs. One is NPN and another one is PNP. Here the difference is shown in these symbols. So here the only difference is between the current flow direction, right? So here in here in NPN BJT, the current flows from collector to emitter, whereas in PNP the collector receives the current from the emitter, that is current flowing from the emitter terminal to the collector terminal. Okay. Here now let's see how the BJT works. Okay. So here it is a 3-terminal device. Terminals are emitter, base and collector. So if you wish to turn on the BJT, you must apply the voltage between the base and emitter terminal. Okay, you have to apply the voltage between the base and the emitter terminal. So as soon as the voltage is applied between the base and emitter terminal, automatically the BJT will turns on. So whereas in NPN transistor, NPN BJT, current flows from collector to emitter once the BJT turns on, whereas in PNP, after turn on of the BJT, the current flows from emitter to the collector. Okay. So here in this BJT, when the base to emitter junction is forward biased to the saturation, means it operates in BJT always operates in cutoff region, saturation or active region, right? So there are 3 regions. So only in saturation region, when the base to emitter junction is forward biased, the transistor will turns on and current flows from collector to emitter in NPN, whereas in PNP current flows from emitter to collector. Okay. So once the BJT is turned on, then if you wish to turn off the BJT, means just if you remove the voltage which is applied between emitter base to emitter, that means if you remove the voltage which is applied between base and emitter, then automatically the power BJT will turns off. That means as soon as the base to emitter supply, that is power supply, is removed, then automatically the power BJT will turns off. That means we can say, that means if you wish to turn on the BJT, means you have to apply the voltage between base to emitter junction. Similarly, if you remove the voltage between, that is power supply between the base to emitter junction, means automatically BJT will turns off, right? That means we can say the base drive, that means base drive means it is a voltage which is applied between base and emitter drive. Okay, emitter terminal, that is called base drive.
So the base drive has full control over the operation or conduction of the BJT, right? ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರ್ ನಾವು ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀರ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ನೀವು ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ BJT ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಈ BJT ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ BJT. Okay, so next we move on to next topic, that is the structure of BJT, power BJT. So this is the actual structure of BJT. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ BJT ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So again here there are 3 terminals, base, emitter and collector. Okay, so here in this structure we may observe that there are 4 layers, n plus, p plus, n minus and n plus. Okay, in this figure it can be seen that n plus emitter is heavily doped with the doping ion concentration of 10 power 19 per centimeter cube, and it is having a thickness of about 10 micrometers, right? So first one ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಮಿಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅದು 10 ಪವರ್ 19 per centimeter ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೇಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಎಮಿಟರಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಿ ಬೇಸ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್. ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 19 ಇದೆ, 16 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 19 ಮತ್ತು 14 16 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 19ನ ಹೈಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 16 ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲೋಯರ್ ಇರೋದನ್ನ 14ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 power 16 ಇದೆ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಬೇಸ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 10 power 16 per centimeter cube and thickness between 5 to 20 micrometers. ಸೊ 5 ಇಂದ 20 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಗುಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಿವೈಸು. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 10 wattsವರೆಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು BJT, ನೀವು 15 watts 12 watts ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, 15ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಬೋ 15 watt ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 watts ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 watts ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ BJT. ನೀನು 12 watts ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ BJT. ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ 10 watts ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ BJTಗೆ ನೀವು 15 watts ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಗುಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ and the breakdown voltage of the transistor will be reduced. Okay, so the collector is here, the collector last one ideyala adu, the collector is split into 2 regions. One is n minus and another one is n plus alva. n minus anta ide, n plus ಎರಡು ಕೂಡ collector. n minus na drift region anta ide, n plus ಹಾಗೆ collector ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. Okay, so the n minus is called the collector drift region, which is lightly doped of about 10 power 14 per centimeter cube and a thickness of about 50 to 200 micrometers. And the thickness of n minus drift region determines the breakdown voltage capability. Okay, breakdown voltage capability of the transistor. ಯಾವುದು thickness of n minus drift region ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು breakdown voltage capability ಇದೆಯೇ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ n minus drift region determines the breakdown voltage capability of the transistor.
and the N plus region is of highly doped, again highly doped and same as that of emitter region ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೋಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 power 19 per centimeter cube 10 power 19 per centimeter cube. So the N plus region is called as collector contact. ಇದನ್ನು collector contact ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬೋದು ಇದನ್ನು. Okay, so next we move on to the features of BJT. So these are the features of BJT here. BJTs have small turn on and turn off times. It has higher switching loss and lower conduction loss. So here in which the base drive, base to emitter voltage supply portivala, that is called base drive. So base drive has full control over the conduction of BJT. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ BJT ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಕಾಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಈಗ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ BJT ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟರು ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಟರು ಸಪ್ಲೈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. It can operating in cutoff, active or saturation regions. So next we move on to the applications of BJT. So these are the applications of BJT. Here it is using SMPS, power amplifiers, relay and drivers, AC motor, speed controller, the audio amplifier in the stereo system, bridge inverters, DC to DC converters. So DC to DC converter ಅಂದರೆ it is something chopper. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ MOSFET. ಸೊ MOSFET ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ MOSFET ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ semiconductor field effect transistor, right? So MOSFET ಅಂದರೆ MOSFET, it stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, so here also there are two types of MOSFETs. First one is N channel MOSFET, second one is P channel. So the only difference is current flow direction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿದಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಡಿವೈಸು. ಡ್ರೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ರೈನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೇಟ್. ಡ್ರೈನ್, ಸೋರ್ಸ್, ಗೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಲು. ಓನ್ಲಿ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಪಿ ಚಾನಲ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡ್ರೈನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ರೈನಿಂದ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ MOSFET is having a 3 terminals, gate, drain and source. So these are the symbols of MOSFETs, N channel and P channel. Okay, so illu kuda ashte, if you wish to turn on the MOSFET, ondsari on ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ MOSFET ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, when the voltage is applied between gate and source, between gate ಮತ್ತು source voltage apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the MOSFET will automatically turn on. So when the MOSFET is turned on, ಏನಾಗುತ್ತೆ, current flows from drain to source and a very small amount of current flows from gate to source in ಇಲ್ಲಿ N channel MOSFET. Okay, so the MOSFET can be turned off. ಒಂದ್ಸರಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. The MOSFET can be turned off by removing the gate to source voltage ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಗೇಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸು ನಾವೇನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ MOSFET ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಗೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ MOSFET ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ MOSFET ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್.
ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಸ್ಫೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಈ ಥರ ಇರತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಟು BJT IGBT ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಗೇಟ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ IGBT ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈನು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಟು SCR, IGBT, ಆಮೇಲೆ BJT ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು SCR, ಡಯಾಕ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್. Here we have two N+ regions and a P-type body substrate. So N+ regions ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 10^19 ಅಷ್ಟು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ P-type body substrate has 10^16 ಆಫ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ N+ regions ಅಂದರೆ 10^19 ಅದೇ ಥರನೇ P-type 10^16 ಅಷ್ಟು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನು ಸೋರ್ಸು ಎರಡು ಕೂಡ N+ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ P-type ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, SiO2 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೆಟಲ್ಲು. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ P-type ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಇನ್ಸುಲೇಟರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ P-type ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ P-type ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ P-type ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಚಾನಲ್ಲು? ಈಗ ಡ್ರೈನಿಂದ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, P-type ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸು ಚಾನಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ N channel enhancement mode MOSFET. Okay, the source and drain regions are formed by N+ regions. ಸೊ N+ regionsಗೆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ N+ regions are heavily doped with the doping ion concentration of 10^19 and the channel between the source and drain is formed by the P-type substrate here. P-type substrateನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದಿ P-type substrate is lightly doped with the doping ion concentration of 10^16 Okay, so an oxide layer, that is silicon dioxide layer, is coated between the gate metal and P-type layer substrate here. Okay, so here whenever the gate to source voltage ಅಂದರೆ V suffix GS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೇಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VGS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. whenever the gate to source voltage ಅಂದರೆ ಗೇಟ್ಗೂ ಸೋರ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗೂ ಸೋರ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ವೋಲ್ಟೇಜು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆದಾಗ, whenever the gate to source voltage is greater than 0, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್. ಗೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And an accumulation layer is formed in the channel. So accumulation layer anta form ಆಗುತ್ತೆ. So therefore the accumulation layer of electrons are generated in the body region near oxide layer. This is also called as induced channel of electrons. Therefore the current, that is drain to source current, so current starts flowing from the drain to source through this induced channel ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟು ಡ್ರೈನಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆನ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಗೇಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮಾಸ್ಫೆಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ವೆನೆವರ್ VGS, that is gate to source voltage, is equal to 0, then the individual channel is absent and no current flows from drain to source. So drain in the source ಯಾವದೇ current flow ಆಗಲ್ಲ. That means it indicates that MOSFET is in off condition. Okay. So next we move on to the features of MOSFET. So these are the features of MOSFET. So MOSFETs are having very small turn on and turn off times. It has very simple drive circuit. It is a majority charge carrier device. It doesn't require any commutation circuit to turn off the device. The gate has full control over the conduction of or operation of MOSFET. Next, let's see what are the applications of MOSFET. ಹಾಗಾದರೆ MOSFET ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪರ್ಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಪರ್ಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಪವರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ SMPS, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪರ್ಸ್, ಲೋ ಪವರ್ AC and DC drives. So in the next class we will discuss about IGBT.